All right, guys, good morning. Sunday morning here in Clovis, California. We got two games today. First game is the second semifinal between Tracy United and Central Valley. Whoever wins this game will play Afghans won in the finals later this day. Afghans won yesterday. They beat Titans yesterday in a very good game, and that was a very good team. So Afghans one's now in the finals, and whoever wins this game will play Afghans one in the finals. And I've got with me Gurjeet Gill here, our very own Central Valley member, who will be taking over commentary duties with me. Gurjeet, good morning. Hello, good morning, everyone. Thank you to the viewers who's going to be tuning in for today's game for the semi, and second game is going to be final by 12:45 p.m. As Ladi told you guys, whoever going to win this game, they're going to play final with Afghans. And Tracy United won the toss and elected to bowl. And we have Karan Chandale and Rajdeep Darbar going in to open the batting for Central Valley. We have our volunteers, Pamma Gale and Happy, helping with the scorecard, and Gurjpal, who will be scoring online. And Rajan Tooth is our cameraman. Thank you, guys.
All right, we have Hassan Adil bowling from Tracy, and And that's Karnchandale been called facing. no ball. That's a no ball. ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਓ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਾਇਓ ਪ੍ਰਮ ਕੋਲੇ ਫੜਾਇਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਆਸਾਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ And it's going to be a free hit for Karnchandale. First run for Central Valley off extras by Tracy. And Karnchandale swings big but misses on the free hit. Good bowling by Hassan, right into the wicket. When you're playing a team as good as Tracy, you have to capitalize on these opportunities when you get them. But obviously, he's a good bowler, so he's not going to make it easy for you. And that's a wicket caught by the keeper Pramjot. And Karnchandale goes for 0. First follow wicket for Central Valley, and that's a big one. I think Navanpreet Broad is walking in, the next batsman. All right. So Navanpreet is here to take the strike as the next batsman for Central Valley. Another guy who likes to play pace. And Navanpreet, he's a big hitter of the ball, but he didn't get the chance to prove it in this tournament. Let's see if he get his form back in today's semi-final match. It's going to help CVCC in the final if he gets a good inning here for himself and for the team. Yeah, definitely Gurjeet. He hasn't been able to score too many runs here in the tournament, and Central Valley hopes that this is the inning where he connects and scores some runs for his team. Yep, that is correct. Navanpreet facing the first delivery for his inning. And a big swing and a miss. That was very close to the stumps, as you can see by the reaction of the bowler.
Very good over so far by Hassan. Just one run came out of no ball. Nothing from the bat yet. This so far in the tournament, it's been very hard to score runs when you're chasing. All teams have good fielders, good bowlers, so it's been tough for the batsmen to get going when they're chasing. And But that's the Afghan, finish of the first over, 1 run for 1 loss. but Afghan did it yesterday. Yeah, Did a that pretty was good chase. so excellent innings by Unmukt Chand, who anchored the chase down when playing against Titans yesterday. That just shows you the class of the player. He played some great shots and completely outplayed Titans bowlers. And we will see another innings of him in the finals, I hope. Yeah, Afghan chased 142 in 17th over with 4 wickets remaining and 17 balls remaining. The reason is like when Harmeet Singh was batting, he's the batsman who can put the balls away, but he got out on 5 runs of 9 balls. I mean, if he stays there longer, they have been scored 20-30 runs extra. That's gonna be a tough game then for Afghans to chase. So that's the key reason he got out on 5, and they couldn't score what they were thinking to score around 180 or 170. Coming back to this game, we have Sherry Khan opening the bowling. A beautiful pull. And a pull by actually Rajdeep on mid-wicket by Rajdeep for 4 runs to Sherry Khan. That was a good shot by Rajdeep. And that's the first runs off the bat for Central Valley. Edge to third man for a single. Some fielding changes for Navanpreet. He's got a third man and a long on. And Sherry Khan knows Preet very well. They've played against each other so many times. And they know each other's games very well. So this will be a good competition. Preet walks down the track, just pushes it over to covers for no run. Another dot ball here. And some fielding changes by Tracy, just changing the fielder that wasn't long on. Maybe playing some mind games with Preet. And finally, Navanpreet is off the mark by scoring 1 run now.
And our very own Shintpal Work has dropped by at the commentary box here. Good morning, Shintpal bhai. Another swing and a miss by Rajdeep, and that's the end of the over. 2 overs, 7 runs for the loss of 1 wicket. Yeah, I mean, he knows. Ehsan Adil comes back into the attack for his second over to Navanpreet Brar. Bowler having some words with Navanpreet. That's part of this being a very good game. 11 competitors playing against each other, and they will go hard at each other. Hassan just trying to play some mind games with Preet, so he trying to set him up. Another swing and miss by Navanpreet. Even Navanpreet is scoring just 1 run out of 8 balls, but he doesn't feel any type of pressure because he's capable of hitting boundaries even there's no power play. So he should adjust himself and look for the bad balls and put them away. Yeah, few dots here for Preet doesn't matter. He can always catch up with the strike rate. Just needs to connect a couple of deliveries here and gain some confidence. That was a pretty small ball by Ehsan Adil. It was a slower one. And that was a full toss. Just edged it to backward point for a single. This guy is kind. Good morning, Shahid Badi. Good morning, guys. Our very own senior player, Shahid Badi, is here for the day to join us here to play some, or see some amazing cricket today. Pause. Chakko har point. Slower delivery onto the pads. There was a fielder, short fine leg, and it was a slower delivery, so wasn't able to put it past the fielder. I mean, Ehsan Adil is pretty aware of Navanpreet. You know, he likes to hit fast balls out of the park, and he's not giving him no pace on the ball. Mostly he's bowling him slow balls. Even the last 2 deliveries were full toss, but still Navanpreet could not put him away.
And Hassan's having some words with one of his teammates, Hamad Azam. That's he's getting some advice on how to ball to Preet, maybe trying to get him out early on as he's struggling to get his bat on the ball. Another edge to third man for a single. So just 2 runs or 3 runs off the over. 3 overs 10 for a loss of 1. The Sherrier Khan is back into the attack for his second over in the power play. And Navan Preet's on strike. That's it. Good cricket. Oh. And good throw by Farouk, or I think Ali. That hit Rajdeep on the arm. Spray Lajo. Alright. And Rajdeep's ready to bat again. Damn, what a shot by Radhi Darbar. I think for 6 runs over the covers. 6 runs over the cover by Rajdeep. Beautiful hit. What a shot by Radhi Darbar. Yeah, he looks to be in touch from yesterday. Had a good innings yesterday for Central Valley. And he scored 78 runs yesterday. And he's looking to be in touch today too. Central Valley hopes that he's there for as many overs as he can be. They'll need him to score today too. Oh, beautiful pull by Radhi Darbar. Short by Sherry. By square mid wicket for 6 runs. It's a big shot by Rajdeep. What a knock by Radhi Darbar in the last 2 balls. 2 sixes. Slower ball. And Rajdeep just pushes it down the track for no run. Another swing goes for 6 to mid wicket. Big 6 by Rajdeep again. So that's 3 maximum in the over. And I think 1 more ball to go. Yeah, and that puts them right on track for their run rate for the innings where they want to be. It's a pretty good over so far for Central Valley.
Another smash and cut to the point for a single. And that puts Razi Darbar back on strike for next over. Four overs, 31 runs with a loss of 1 wicket. Rajdeep has quickly moved on to 25 runs off of 9 balls. And that was a big last over. 20 run came in that over. 2 singles and 3 sixes. Yeah, much needed for Central Valley. And Hamad Azam brings his under 19 left arm bowler Sohan Butt, very good bowler. Central Valley knows very well who Sohan Butt is. He had a great game against Central Valley this past season. And our Gurudev Devinder Nathawat has joined us this morning. Without their blessing, nothing is possible in cricket. And Rajdeep will face some first ball of the over. And Central is Harvey Gill and Sachin Brar have joined us this morning. Good morning, guys. Good morning. Good And morning. Manu Basi. Good morning, Manu. Manu is teaming up with his old friends. And after that last over, Central Valley benches got some energy in them. They had a slow start, and Rajdeep has helped with their energy on the bench. Beautiful shot by Navanpreet for 4 runs. And this is the first time he connected the ball, and that goes over final leg for 4 runs, 1 bounce over the boundary. Beautiful shot by Navanpreet. When a batsman hits the boundary, it helps him to bring his confidence back into the game. Of course, and like we said earlier, he hasn't had anywhere he scored some runs, so Central Valley hopes that this is the one. Here we go. That's what we were talking about. Another boundary. Too long Back off. forth for Preet. Sometimes all it takes is a couple of good hits, and they gain their confidence back. And certainly Preet hopes that this is it, so he can continue to hit the ball like he has in the last 2 deliveries. Central Valley has quickly moved on to 39 runs in 4.3. And Yes, another single to to square final. love for 1. Dot ball here by Sohan Butt. And Sohan Butt this year had a really good spell against Central Valley in a regular season match. If I'm not wrong, I believe he did take 5 wickets. Another beautiful shot And that's by Radhi Darbar for 4 runs. plays with over backward point for 4 runs. And, That brings Central Valley 44 with 1 wicket down after 5 overs.
Okay. So Gurjeet, you're a spinner yourself, and I'm sure you've bowled in power play in the past. What's your strategy usually when the batsmen as good as Preet and Rajdeep Brar are playing in the power play, and you have to bowl? What's your strategy when it comes to bowling to them? I mean, my strategy is like to keep the ball away from the batsman, take two fielders outside to the boundaries, and try to make them play where you have your fielders all the way back to the boundary. I mean, Right. for a batsman like Radhi Darbar, even you trying to bowl him to the offside, away from the wickets, he is such a good talent, good batsman. I mean, if you give him a short ball, he will put that ball away to the mid wicket or square leg anywhere where there is no fielders. So I mean, it's pretty hard when you, especially bowling in a power play with only two fielders outside Right. of the circle. It's pretty hard to stop a batsman like Radhi Darbar. Yeah, absolutely. I mean, when they time the ball as good as they do, and all you can do is just hope that they play the shot over your fielders. And if they play it over them and hit you for a six, that's still a good shot by them and a good ball by you. And we have a new bowler here by Tracy Muhammad Hassan. Another good right arm, medium pace bowler. Oh, beautiful hit by Preet And a big six for 6 runs. over fine leg. 50 up. 50 up for Central Valley here. And that was a big shot by Preet. That should definitely boost his confidence here. And already best innings for So the that tournament brings for him. Preet to 19 runs out of 16 balls. And our very good player, all-rounder, Loveland, just walked by the commentary box. He's in the playing 11 today, so we hope that he has a good game in the semifinals. So that's what we were talking about earlier. Navan Preet is such a big hitter. I mean, for him, he can hit the runs, boundaries anytime. So that's what he did in the last 4 balls. He scored like 2 boundaries, 1 single, and 1 6. And I think the bowler had some issues running up the track as umpires asked him for some soil to be put where the bowler takes his run up just to avoid any injuries. So we'll be back shortly. So we have some requests by our viewers who are watching this game, and that's another good shot by Preet over the extra cover for 4 runs. Going back to Gurjeet's bowling, as one of our viewers is asking, when I played Gurjeet for the last 3 years, when it comes to containing the runs for a team and bowling an excellent line, you have to turn to Gurjeet. And he's been very consistent with his line and length. I don't remember the last time when some batsmen, just took over his bowling. He usually comes in and slows the run rate for his team. So he's a very good bowler. Thank you, Ladi, for the kind words. And the dot ball by Tracy here. Hassan, the bowler. And Central Valley is taking the scoreboard now. This is the last over for the power play, and they're at scoring more than 10 runs and over as of now.
Preet tried to play this over fine leg again, and very smart bowling by Hassan, who changed his line right into his action and didn't give him no room to hit it over fine leg. Another dot ball by Hassan here. Two more deliveries in this over. Another good Yorker by Hassan, right into the toes of Preet. No room. And Rajan Tooth, who's our cameraman for today, has joined us in the commentary box. Not only he's a cameraman, but he's a very genuine guy for Central Valley. He does a lot of behind the scenes for Central Valley. Rajan, good morning, bhai. Good morning, MJ. Good morning, Gurjeet. So Rajan, what are you thinking for this game today? What do you think Central Valley is looking to put up on the board? I think 160, 170 is very good total here. Right. But it's a semi-final and Tracy is in-form team. Yeah. So it's going to be a good game. Like we say, all the shots were good shots. Right. They didn't bowl really bad, but it's a class of the players. Just the class of batsmen, yeah. Yeah. And Tracy is one of the teams that, have they played 2 games and they had dominant wins in both games. Not they didn't have a moment in any game where they thought they were going to lose this game. And Hamad Azam is a big reason for them when it comes to batting. So they're a team in form, and this will be a good contest today. And they played together a lot. It's a team that plays through the division, similar team. Like they're missing few names, but Right. They have a good bunch of players who knows each other's game, and they're yelling up really good in the tournament. That's what we see with California Kings. They had a pretty nice team, but since you bring the player from all around the world, and then it's hard to get them accustomed to playing together in a couple of days' time. Yeah, definitely chemistry is a big thing in cricket. When it comes to playing as a team, when you know each other very well, it definitely helps play as a better team. Yeah, CVCC Ace and Tracy, they're both pretty balanced teams, so it'll be a good game. Yeah, and just like Tracy, Central Valley is a team that is using very similar team that they played in the last tournament for NCCA, and most of the guys play together a lot, even in the league games. So this is a good contest already. And Dilpreet Singh, really nice bowler. He will try to fox the batsman with a googly. He bowls quicker through the air. Yeah, and through the years I've seen him bowl. He doesn't usually turn the ball, but he bowls a lot into wickets. Pretty accurate. Yeah, very accurate. Doesn't give you loose balls. And he's a wicket taker for Tracy. Excellent bowler. He's a wicket taker for Tracy. I think he's going to go on his knee and probably try to smack him on the leg side. All right, Rajan is sensing a big shot by Preet here over fine leg. Let's see. And the ball was there, just flicked by Preet or actually it's leg by for 1 run. Playing responsibly, Preet. Yeah, I mean, he had a slow start. Minor league player, another minor league player from CVCC. He's been serving CVCC for so many years. Definitely, and he's won some big games for them. And Central Valley hopes that today is that day for them again. Nicely played, presenting the full face of the bat. Yeah, Rajan, I mean, Rajdeep looks to be in touch. I was talking with Gurjeet earlier, and he scored some 70-some runs yesterday. And he looks so calm on the crease, and he knows what he's doing. Yeah, he has so much time. Yeah, he's facing the delivery. Same thing with Unmukh Chand yesterday too. He have a extra second for every ball,
Yeah, and that speaks the class of the player. See, I told you, bro. And yeah, as Rajan expected, just as expected, the shot goes over to fine leg for 4 runs, 1 bounce over the boundary. That's what we were talking about earlier about the player chemistry. And Rajan, he's been playing with Priest from so long, and he knew what he's capable of, what kind of shot he's going to be playing to the spinner. And he told him like he's going to be playing him on leg side, and that's what he did it. Very good, Gurjeet. Thanks. Rajan is also a captain of one of our teams, so he knows players. He knows the games of the players. He's been around cricket for so long, and that's the experience talking. Pretty nice ball on the wickets. Defended very well by Preet. You gotta respect the bowlers too. You can't be hitting every ball out of the park. So Yeah, I mean, if you're playing semifinals, you know that team is a good team, so you can't just take them lightly. just trying to push for 2. Oh, good running. Good running. That's what a good start do to your teams. The batting team is dominating, and fielding team it looks a little bit on the back foot. Yeah, you can see their body language. Sometimes you can't do anything. There are 2 class batsmen on crease set, and they're dictating terms to the fielding team. So Central Valley is 63 runs for 7 overs with the loss of 1 wicket. So a good 1-wicket partnership by Preet and Rajdeep here. They lost Karan Chandir early on, and they've moved the score quite quickly here. As Rajan was telling us earlier, what's the good total is going to be for Central Valley for today's game? He said like about 170. But in my opinion, if Rajdeep Darbar stays there for more longer for Central Valley, the score could go up to 200. Because Rajdeep Darbar, he played 78 runs out of 38 balls with 7 fours and 4 sixes yesterday with a strike rate over 200. And today he's repeating the same thing. He's playing at 32 of 14 balls, strike rate of 229. So if you stay there for another 6-7 overs, the CVC might have score close to 200. Yeah, and Gurjeet, that's how it looked yesterday too. Central Valley was actually 10 overs 97 for a couple of wickets, and Rajdeep was there till like 13th, 14th over. But FCC made a great comeback yesterday. Avtar Gill especially, he took some big wickets. He got Rajdeep out, Arshdeep out, and also Abhinder Singh, which slowed down the run rate for Central Valley, and they were able to contain them under 160 yesterday. So this is cricket, anything can change. But yeah, like you said, if Rajdeep and Preet are there, any kind of target in 2020 is possible here. And Goldie Singh, who's a member of our Central Valley Cricket Club, left-arm bowler, very good all-rounder. He's joined us here today. And as the day goes on, people are joining here, and the crowd's getting bigger. Saj bowled a really good spell yesterday, so they're expecting another one from him. Yeah, Saj Kara, excuse me, very good bowler, very good all-rounder. And Good running. he's got two good Beautiful games. running. Man of the match for the first over, or first game rather. And yeah, he's a good spinner for his team. Tracy's trying to slow down the run rate here with some spinners. I think the only way they can do that is with wickets. Otherwise, these players are too talented to. Exactly, Rajan, and that was a smart run by Pre against a very good fielder like Hamad Azam. And that's the chemistry between two batsmen. Preet is usually not known for a quick runner between the wickets, but when you play against or with a player like Rajdeep, you start to play a lot better. And that's the beauty of playing with the good players. One of the goals for this tournament for Central Valley is to up their game when they play against and with good players. And we can definitely see that happen here. And loose ball by Sahij, put away for 4 runs over square leg.
Yeah, you can't bowl on the pads with, with this field. It's hard to control when you're bowling leg spin, but pretty bad ball. Nicely put away by Rajdeep Darbar. Yeah, fielder had no chance of cutting that down. He Timed very well. placed it so well. Definitely. Played late. Good comeback ball by Sahij. And that's the end of the over. So we have Central Valley on 72 for 1 in 8 overs. So they're going 9 run and over, which is pretty good. Exactly. And that was the situation they were in yesterday. They did lose a couple extra wickets by now, but as far as run rate goes, very similar to yesterday's game. I think Central Valley should learn from their mistake they made in yesterday and the first game. Right. They tend to lose their path after power play, or you can see after first 10 overs. So yeah, I mean, if you see a lot of international games, they emphasize batting well in the overs of from over 7 to 15. You see in IPL, you see in T20 games, teams who score some runs and don't lose wickets in those overs tend to set up a big target. yeah, you can go 7 or 8 run in these overs, and then you can go big in last 5. You can easily score 50 to 60 in last 5. So the goal should be both of them bat till 15 and then go from there. Dilpreet to Preet. Over pitch ball, played nicely down the ground for a single. And a very sensible inning being played by Preet here. Obviously, Rajdeep is playing at a much higher strike rate, and Preet is keeping the scoreboard ticking. And a good call by Preet here. Might have been in trouble if they had ran Sherry Khan, the fielder. And now they take a single here. The ball was just to the left side of Sherry. See, these singles are what just defines the batsman. Anybody can slog, but tapping the ball, running, see where the fielders are at, explain how good a cricketer you are. Yeah, Rajan, and I was talking with Gurjpal yesterday, and same thing like you said. Singles are very crucial in the T20 game. Singles, they always mess with the bowler's head. When teams give some easy singles, keeps the scoreboard moving. It's very hard for the bowler to contain runs at the time. You got 5 fielders outside, and so it gets a bit easier to take singles. Beautifully played. In the gap, it'll be 2. Yeah, you can always take 1 for the throw. And another good call for 2 runs here by the batsman. I haven't seen Preet running this well. And there was a 1 short run. Oh, I jinxed. Got it. Pretty nice over by Dilpreet. So in a 2020 game, if you bowl over without a boundary and couple of dots, that's a really nice over. And our very own committee member Jagjit Gill here have joined us here. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟ੍ਰੇਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੇ CVC ਏਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੱਗੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ 160 165 ਔਰ 70 ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਟੋਟਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਸੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨਅਪ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੱਗੇ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਡਿਓ ਆਓ ਇੱਥੇ।
And talking about the game yesterday between Central Valley and Fresno Cricket Club, a very good team put in by Just Noor. They had a rough start to the tournament and they lost to Titans, and Central Valley helped them yesterday by giving them a chance to be in the tournament, as they also lost a game poorly to Titans. Yesterday both teams played a qualifier basically, and Just Noor Fanguda, who's a very good captain and a player himself, put in a excellent team. They had a great time bowling yesterday to Central Valley. Even after the good start, they were able to contain Central Valley under 160 runs. And they had a good start actually. At one moment they looked like they were going to chase it down easily. Some batting changes, order changes by Just Noor, and they were in good position to chase it. And Fresno Cricket Club, obviously one of the furious team here in the tournament. I know they're not playing in this tournament anymore, but they were one of the fierce teams here. And Jasdeep, tell us about the game yesterday between Central Valley and Fresno. Hi, Manjinder. Hello. I think good shot, good delicate Good touch by placement. Rajdeep. I think it was a pressure game, must-win game for both teams. Right. ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਸਟ ਵਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਨਰਵਸ. ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. What happened? Mute कर दो, पहले mute कर दो. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੇਮ ਦੀ. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਟ ਵਿਨ ਨੌਕਆਊਟ ਸਟੇਜ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦ ਨਰਵਸ ਮੈਟਰ. ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰੈਚ ਕੀਤੀ ਆ. ਤਿਮੁਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਨੌਕ ਖੇਲੀ ਆ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਨੌਕ, ਰਾਈਟ. ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ. ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਟ ਓਵਰ ਦਾ ਬੈਕ ਪੁਆਇੰਟ 4 runs. ਅਤੇ ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਸਕੋਰ 150+. ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ FCC ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਂਕਰਿੰਗ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਸ 'ਚ ਨਿਭਾਇਆ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਬਾਰਨਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੇਲਿਆ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ, ਬਟ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਜ਼ ਆ 150 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ, somebody has to bat through. ਹਾਂਜੀ, somebody has to play 30-40 balls. ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ, we know him as ਗੱਬਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਤੇ ਗੇਮ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੁਛ ਗੁੱਡ ਬੋਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਕਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੇਮ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ. ਸੋ ਚਲੋ ਇਸ ਗੇਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. 10 ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲੇ ਦੇ 85 ਰਨ ਨੇ ਤੇ 1 ਵਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਈ ਆਲਰੇਡੀ. ਤੇ ਜਸਦੀਪ, ਗੁੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਯੈਸਟਰਡੇਜ਼ ਗੇਮ. 10 ਓਵਰ 85 ਰਨ, 1 ਵਿਕਟ, ਹਾਫ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਸਕੋਰ, ਅਗਲੇ 10 ਓਵਰ 'ਚ 90 ਰਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ 160-70 ਦੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ 160+ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਸਕੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਨਵਨਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਰਾਜਵੀਰ ਦਰਬਾਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ.
और 170 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਟ੍ਰੇਸੀ ਕੋ ਗੁੱਡ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਆ ਸਾਰੇ CVC ਕਲੱਬ ਦਾ FCC ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਖਾਦਮ ਜੂਲਰ ਗੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਥੈਂਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਗੁਰਜਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲੱਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੈਰੀਅਰ ਬਬਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਲਵਲੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਹੰਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਆਪਣੇ ਹਾਰਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਵੀ ਗਿੱਲ ਵਿੰਦਾ ਗਿੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਮ ਟਰਾਂਸ ਇੰਕ ਸਤਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਰਾਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣੀ ਰੈਪਟਰ ਫਿਰ ਗੁਰਜਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ SSD ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ RTL ਬੱਲੀ ਹੁਣੀ JN ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੌਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੋ CVC ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕਸ ਸਾਡੇ ਆਲ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਦਾ ਖੁਦ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਜਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਬਬਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਗੋਸਲ ਰਣਵੀਰ ਜੋਹਲ ਜਸਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਰਾਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਕਮੇਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾਈਕ ਪੰਮਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਹੈਪੀ ਥਾਂਦੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਪਿੰਡਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਪਿੰਦੂ ਕਰਨ ਚੰਦੇਲ ਲਵਜੋਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੋਲਡੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਵਸ ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲ CVC ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ 'ਚ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੋ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਗੇ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਵਧੀਆ ਟੀਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਨ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਰਾਜਦੀਪ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਦੀਪ ਦਰਬਾਰ 50 ਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 51 ਰਨ 26 ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਰਨ ਸੀ 78 ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਾਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਟ ਤੇਜ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਟ 'ਚ ਜਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੈਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਬਾਲ ਸੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨ ਦਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨਸ ਤੇ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਪ੍ਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੱਬ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਊ ਟੂ ਪਲੇ ਇਨ ਬਿਗ ਗੇਮਸ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਯਦ ਸਾਦ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਓਵਰ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 92 ਰਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ 11 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਵਿਕਟ ਨਾ ਗਵਾਈ ਤੇ ਕੁਇਕ ਰਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ
ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜਦੀਪ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਨਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵਿਕਟਸ, ਦੈਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਂਜੀ ਪਲੇਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਸਦੀਪ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 20-25 ਬੋਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਾਈਕ ਰੇਟ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਚਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਫੀਲਡਰ ਸਿਰਫ 4 ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਦੀਪ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਰਨਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵਿਕਟਸ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਵੀ ਲਾਈਕ ਬਿਗ ਹਿਟਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਚੌਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਮੰਨਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਗੇਮ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 20 ਓਵਰ 25 ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਿਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 5 ਓਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, 3 ਓਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲ ਦੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਗ ਹਿੱਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਿਗ ਸ਼ਾਟ ਪਲੇਇੰਗ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੇਮ ਸਟਰੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ FCC ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਆਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨ ਲੈਗ ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨ ਲੈਗ ਫੀਲਡਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ, 1 ਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਟ ਕੀਪਰ ਦੇ ਗੋਲ ਜਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਲਡਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਚੌਕਾ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਕਾ ਬਚਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੈਚ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਸਦੀਪ ਟ੍ਰੇਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 40 ਰਨਾਂ ਤੇ 39 ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ 53 ਰਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਨ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੈਟਸਮੈਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬੈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਲ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਵੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ ਇੱਥੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਰਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਅਪ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਅੱਬੀ ਕੈਪਟਨ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਬਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਕੈਚ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ ਨੇ ਕੈਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 39 ਰਨ ਦੀ ਇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਊਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਟੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਯੂਜੂਲੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਹਿੱਟਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਮ 'ਚ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 39 ਰਨਸ ਮਾਰੇ ਨੇ 41 ਬਾਲ 'ਚ। ਗੁੱਡ ਬੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਦਪਾਲ ਵਿਰਕ, ਬਬਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਐਂਡੀ ਭਾਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਭਾਜੀ, ਵਿੱਕੀ ਤੂਤ, ਰਣਵੀਰ ਜੌਹਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਗਨ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਇਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਬੀ ਜਾਖੜ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਣ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਭਖੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਜਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੇਨ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਇੱਥੇ ਗੁਰਜਪਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ।
ਜਸਦੀਪ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲ ਫੜਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਰਨਵੈਲ ਪਲੇਇੰਗ ਗੁੱਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੱਗੇ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਦਿਸ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕਰਾਉਣੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਲ ਬੈਟਸਮੈਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਸ ਘੱਟ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਬਾਰਨਵੈਲ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ, ਗੁੱਡ ਪਲੇਅਰ ਲਾਈਕ ਰਾਜਦੀਪ, ਕਲੀਨ ਹਿੱਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਬਿੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਰੋਡ ਤੇ ਠੱਪਾ ਪਿਆ, he did not even complete that shot. Right, he just timed the ball, punched it and it went all the way, I think 90 plus meter 6. So and ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ hard hitting ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਟ ਦੇਖੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਾਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਕੀਪ ਦਾ ਬਾਲ ਅਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਸਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰ ਔਰ ਨੀਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਓਵਰ ਉਹ ਮੈਚ ਦੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਈਚ 2 ਵਿਕਟ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਚ ਦੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਈਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ CVC ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੇਮ 2020 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਐਸੇ ਗੇਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੈਰੀ ਦਾ ਓਵਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਛੱਕੇ ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੇਮ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।